Yasoda Nandana Brajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishnu Bhagavata Bhakti Maharaja Gacharya, also the seats of AC, Bhakti-Vedanta Songs of Prabhupada Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Sri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Dham Ki Jai Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanandi. All glory to Samuel devotees, all glory to Samuel devotees, all glory to Samuel devotees. All glory to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastatadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 12 chapter 10 verse 1. Sūta uvāca sa evam anubhūyedaṁ nārāyaṇa-vinirmitam vaibhavam yoga-māyāyās tameva śaraṇaṁ yayau.
Sūta uvāca. Sūta Gosvāmī said, Sa hi Mārkaṇḍeya evam. In this way, anubhūya, experiencing idam, this nārāyaṇa-vinirmitam, manufactured by the Supreme Personality of Godhead. Nārāyaṇa, vaibhavam, opulent exhibition, yoga-māyāyās, of his internal mystic energy. Tam, to him, evam, indeed, śaraṇaṁ, for shelter, yayau, he went. Translation: Sūta Gosvāmī said the Supreme Lord Nārāyaṇa had arranged this opulent display of his bewildering potency. Mārkaṇḍeya Ṛṣi, having experienced it, took shelter of the Lord. Text 2. Sri Mārkaṇḍeya said, O Lord Hari, I take shelter of the soles of your lotus feet, which bestow fearlessness upon all who surrender to them. Even the great demigods are bewildered by your illusory energy, which appears to them in the guise of knowledge. Purport: conditioned souls are attracted to material sense gratification as they meticulously study the workings of nature. Although they appear to be advancing in scientific knowledge, they become increasingly entangled in their false identification with the material body and therefore increasingly merge into ignorance. So, here, Mārkaṇḍeya Ṛṣi offers his respects to the Supreme Lord. இங்கே மார்க்கண்டேய ரிஷி தன்னுடைய மரியாதையை பரமபுருஷ பகவானுக்கு வழங்குகிறார். இங்கு மார்க்கண்டேய முனி முழுமுதற் கடவுளுக்கு மரியாதையை செலுத்துகின்றார். So, in this verse, of course, is śaraṇaṁ, yayau, he took shelter of the Lord. So, yogi மார்க்கண்டேயர் பகவானிடம் அடைக்கலம் புகுகிறார். And in verse 2 it says, Prapannāsmi, I have surrendered to you. இங்கு பிரபன்னாஸ்மி என்று சொன்னால் நான் உன்னிடம் சரணடைகிறேன் என்பது பொருளாகும். So the words surrender and taking shelter are often used in relation to the devotee's relationship with the Lord. ஆகவே இந்த சரணடைவது தஞ்சம் புகுவது என்பது பொதுவாக பக்தர்கள் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது உபயோகிக்கின்றார்கள். We see at the end of the Bhagavad Gita, again Krishna says, surrender unto me. பகவத்கீதையில் கூட கிருஷ்ணர் உரைக்கின்றார், என்னிடம் சரணடை. So this is an essential part of bhakti. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இது பக்தியின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும். Of course, it's also identified as one of the angas of bhakti. அதே சமயத்தில் இது பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவும் கருதப்படுகின்றது. So there are 64 ways in which you can perform devotional service. பக்தி சேவையில் 64 விதமான செயல்பாடுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. So one can do kirtan, associate with devotees, live in the holy dham, etc. So one of them also is śaraṇaṁ. கீர்த்தனம் செய்வது, பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் இருப்பது, தாமத்தில் வசிப்பது என்பதனுடன் சரணடைவது கூட ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. Of course, this is not so easily performed in the sense that hearing, we can just use our ear to hear, or kirtan, we use our voice. So it's a little bit different from those angas. ஆனால் இந்த சரணடைவது என்பது அவ்வளவு எளிதாக அடையப்படுவதில்லை. ஏனெனில் கீர்த்தனம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் வாயை விட்டு பாடுகின்றோம், ஸ்ரவணம் என்பது காது கொடுத்து கேட்கின்றோம். Yet we see an element of surrender is always there, and therefore Krishna uses the word, and here the word is also used. பகவானுடைய பல்வேறு பக்தி அங்கங்களில் சரணடைவது என்பதும் ஒன்றாக இருக்கிறது, அது இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. And in fact, when Jiva Gosvāmī discusses in Bhakti Sandarbha the different angas of bhakti, he puts this as the first anga of bhakti. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் பக்தியினுடைய அங்கங்களை பற்றி பேசும் பொழுது இது பக்தியினுடைய ஒரு பலனாகவும் விளக்குகிறார்.
Of course, in nectar devotion, what is the first anga? பக்தி ரசாந்தசங்கவில் பக்தியின் முதல் அங்கமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது? So actually the first anga there is to take shelter of the lotus feet of a guru. அங்கு சொல்லப்படுவது முதல் அங்கம் குருவினுடைய பாதங்களில் சரணடைய வேண்டும் என்பதாகும். So even there somehow we have to take shelter. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்றால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் சரணடைய வேண்டும் அல்லது அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். So it is an essential component of bhakti itself. ஆகவே சரணடைவது என்பது பக்தியின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக கருதப்படுகிறது. But it can also be practiced as an anga, separate anga. ஆனால் இது தனிப்பட்ட ஒரு அங்கமாக பழக்கப்படுத்தப்படுவதில்லை. So what does that surrender mean? ஆகவே இந்த சரணடைவது என்பதன் பொருள் தான் என்ன? One sense of it is to offer everything to the Lord. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது என்று பொருள்படும். Another sense is to simply accept the Lord as one's protector. மற்றொரு பொருள் என்னவெனில் பகவானை தன்னை காப்பவராக ஏற்றுக்கொள்வது. And as one's master. மேலும் தனது தலைவராகவும் ஏற்றுக்கொள்வது. So we see that both these concepts are essential to the nature of bhakti. ஆகவே இந்த இரண்டு விதமான விளக்கங்களும் பக்திக்கு முக்கியமான தேவை என்பதை நாம் அறியலாம். So when we accept the process of bhakti, then we have to accept the fact I am the eternal servant of Krishna. ஆகவே பக்தியை பழகுபவர் ஒருவர் நான் பகவானின் நித்தியமான சேவகன் என்ற ஒரு உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And if I'm the servant, then Krishna must be the master. நான் சேவகன் என்றால் கிருஷ்ணர் தலைவராக மாறுகிறார். So that concept or faith must be there in all types of bhakti. ஆகவே இந்த ஒரு தத்துவமானது நம்பிக்கையானது பக்தியின் எல்லா விதமான வழிமுறைகளிலும் கடைபிடிக்க வேண்டியதாகும். So that is, we can say, part of the process of surrender. We accept Krishna as the Supreme Lord. ஆகவே சரணடைவது என்பதனுடைய ஒரு பகுதி கிருஷ்ணரை தன்னுடைய தலைவனாக ஏற்பதாகும். So this, because it is essential to bhakti, it's there in the beginning and it's also there in the end. ஆகவே இந்த சரணடைவது என்பது பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கின்றது, முடிவிலும் இருக்கின்றது. So therefore Krishna when he instructs Arjuna at the end, that's his instruction, you surrender. ஆகவே தான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் இறுதியில் கூட என்னிடம் சரணடை என்று கூறுகிறார். So this is the beginning. இது ஆரம்ப கட்டமாகும். But that continues all the way through bhakti until the highest levels. ஆனால் இது பக்தியினுடைய உன்னதமான நிலைகளை அடையும் வரை தொடர்ந்து செயல்படுகின்றது. So we see the highest devotees, even the Nityasiddhas, they are surrendering. ஆகவே தான் நாம் பார்க்கின்றோம் உன்னதமான பக்தர்கள் கூட சரணடைகிறார்கள் என்று கூறப்படுவது. So therefore this way we see that it is essential to bhakti itself. ஆகவே இது பக்திக்கு ஒரு அத்தியாவசியமான அங்கமாகும். And we can say maybe when they say surrender, they actually mean I am a devotee of the Lord. ஆகவே ஒருவர் சரணடைகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் தான் பகவானுடைய பக்தர் என்பதை ஏற்கிறார் என்பதாகும். So often when they surrender, they say I surrender to the lotus feet of the Lord. ஆகவே சாதாரணமாக சரணடைகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் பகவானுடைய பாதகமலங்களில் சரணடைகிறேன் என்று கூறுகிறார்கள். So why feet? ஏன் அவருடைய பாதங்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்? So we will find that very, very often this expression about serving the feet and surrendering to the feet is mentioned. சாதாரணமாக நாம் பார்க்கும் பொழுது எங்குமே அவருடைய பாதங்களுக்கு சேவை செய்கின்றோம், அவரது மலர் பாதங்களில் சரணடைகிறோம் என்று கூறுகிறார்கள். So this implies one other aspect of that surrender. Surrender has 6 parts to it. So one of the aspects is feeling oneself very small and insignificant. இந்த சரணாகதியின் ஒரு தன்மை என்னவெனில் தன்னை ஒரு அணுவளவாக கருதி கொள்வதாகும். We can say extreme humility. Extreme humility. அதாவது அவர் முழுமையாக தன்னை ஒரு பணிவோடு
அன்புடன் பார்த்துக் கொள்கிறார், கருதுகிறார். So of course in Sanskrit we call that dainya or humility. இது சமஸ்கிருதத்தில் பணிவு என்று சொல்லப்படுகிறது. Or when talking about the 6 aspects of surrender, it's called karpanya, to feel oneself very miserable and low. ஆகவே இந்த சரணடைவம் என்று சொல்லும் பொழுது தான் ஒரு தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதாக ஒருவர் கருதி கொள்கிறார். So because we are low, we are in the lowest position. நாம் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதால் தாழ்மையானவர்களாக கருதி கொள்கிறோம். So at best we can approach the feet of the Lord, not the head. ஆகவே தான் நாம் பகவானுடைய பாதங்களை அணுகுகின்றோம். And of course often they don't even talk about the feet, they talk about the dust from the feet. சாதாரணமாக நாம் பாத கமலங்கள் என்று கூட சொல்வதில்லை, அங்குள்ள ஒரு தூசியாக கருதி கொள்வதாக சொல்கிறோம். So they can get the dust or touch the dust from the feet, they consider themselves very fortunate. ஆகவே அந்த பாத கமலங்களில் உள்ள பாத துளிகளை நாம் தொடுகிறோம் என்பது அது மிகவும் அதிர்ஷ்டவசமான ஒரு நிலையாக கருதுகின்றோம். Or even more, if they consider themselves more unfortunate, they'll say, simply let me remember the dust from the feet of the Lord without even approaching the feet at all. சில சமயம் துரதர்ஷவசமானவர்கள் என்று கருதும் பொழுது கூட பகவானை கூட அணுகாமல் அவருடைய பாத துளிகளை அணுகுவதாக கருதி கொள்கின்றோம். Or if they can't even remember, then at least let me desire the dust from the lotus feet of the Lord. ஆகவே நாம் அவரை நினைக்கும் பொழுது கூட அந்த துளியை விட அதிகமானதாகவும் கருதுவதில்லை. So all of these are expressions of that great humility in their surrender. ஆகவே இவை அனைத்துமே அந்த பணிவு தன்மையையும் மற்றும் சரணாகதியையும் அறிவுறுத்துவதாகும். Of course that should automatically be there for a devotee in a low position, but it is also there in the highest devotees. இது பக்தி பழகுவதில் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள பக்தர்களிடம் மட்டுமல்லாமல் மேன்மையான நிலையை அடைந்த பக்தர்களிடமும் காணப்படுகிறது. So thus it expresses itself in the highest type of prema. இதுவே ஒரு உன்னதமான பிரேமையின் நிலையாகவும் கருதப்படுகிறது. And the greatest devotees are those who are aspiring for the dust of the lotus feet of Krishna. ஆகவே மிகவும் உன்னதமான பக்தர்கள் என்பவர்கள் பகவானுடைய பாததுளிகளுக்காகவே இயங்குகிறார்கள். So as I said, that surrender is there from the beginning and will continue until the perfection of bhakti. ஆகவே தான் நாம் அந்த சரணாகதி என்பது பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து உன்னதமான நிலையை அடையும் பொழுது கூட தொடர்ந்து இருக்கின்றது, நீடித்திருக்கின்றது என்று கூறுகிறோம். So here Mārkaṇḍeya, he surrenders to the Lord. இங்கு மார்க்கண்டேய முனி அவர்கள் பகவானிடம் சரணடைகின்றார். And he also describes the feet of the Lord. மேலும் பகவானது பாதகமலங்களையும் அவர் வர்ணிக்கின்றார். Of course there are many descriptions of feet of the Lord. பகவானுடைய பாதகமலங்களை பற்றிய பல்வேறு விதமான வர்ணனைகள் இருக்கின்றன. So here he says that they bestow fearlessness for the devotee. இங்கு அவர் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் பக்தர்களுக்கு ஒரு பயமற்ற தன்மையை இப்பாதகமலங்கள் உருவாக்குகின்றன என்று சொல்கிறார். Of course normally we talk about fear of samsara, fear of the material world. சாதாரணமாக நாம் இங்கு பயத்தை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது இந்த சம்சார சாகரத்தினை பற்றிய பயத்தையே குறிப்பிடுகிறோம். So therefore by surrendering to the Lord, by performing bhakti, we are free from the influence of samsara. ஆகவே பகவானிடம் சரணடையும் பொழுது அவரிடம் தஞ்சம் புகும் பொழுது நாம் இந்த சம்சார சாகரம் என்னும் பயத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். Of course for devotees we would think that simply being free of samsara is actually not so pure. ஆனால் பக்தர்களுக்கோ இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பது தூய்மையான ஒரு நிலையாக கருதப்படுவதில்லை. This is what the yogis and gyanis desire. Let me get free of the material world. இதே யோகிகளும் ஞானிகளும் முக்கியமாக கருதுகிறார்கள். But surrender to the Lord obviously gives that also, because by surrender you go to the spiritual world, so you're free from material world. ஓகே, பகவானிடம் சரணடைவது என்பது நமக்கு இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுதலையை கொடுக்கின்றது. But on the other hand, the lotus feet, surrender to the lotus feet obviously gets much more than simply getting free of the material world. ஆனால் அதே சமயத்தில்
பகவானுடைய மலர்பாத கமலங்களில் சரணடைவது என்பது இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடுவதை விட மேலானது ஒரு காரியமாகும். So, therefore, the other aspect of surrendering to the lotus feet is not only we get rid of the material world, but we get spiritual world. ஆகவே பகவானுடைய மலர்பாத கமலங்களில் சரணடைவது என்பது நமக்கு இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் நம்மை ஆன்மீக உலகத்திற்கும் அழைத்து செல்கிறது. Now, in the spiritual world, there will not be fear. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த பயம் என்பது இருப்பதில்லை. There is no possibility of falling from the spiritual world. அந்த ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து நிலை தவறுவது என்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. So why would the pure devotees have any fear at all? ஆகவே அங்கு பக்தர்களுக்கு ஏன் தான் பயம் என்பது இருக்க வேண்டும்? So therefore, this idea of getting rid of fear can be taken in another way. ஆகவே இந்த பயத்திலிருந்து விடுபடுவது என்னும் எண்ணம் வேறு விதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So, of course, we do have a fear in the spiritual world, that is fear of separation from the Lord. அங்கு இருக்கும் பயம் என்பது பகவானிடமிருந்து தனிமைப்படுத்தப்படுவது என்பதாகும். And the Lord always reciprocates with the devotees, so therefore, if he does separate, he returns. பகவான் சாதாரணமாக பக்தர்களுடைய ஆசைகளுக்கு பிரதிபலிக்கின்றார். ஆகவே அவர் திரும்பவும் அவர்களிடம் துணை புரிகின்றார். So in other words, after separation, the Lord meets the devotee again. வேறு விதத்தில் சொன்னால் பிரிவிற்கு பிறகு பகவான் பக்தர்களை மீண்டும் சந்திக்கின்றார். And why does he do that? Because he is controlled by devotees. இதை ஏன் அவர் செய்கின்றார்? பக்தர்களின் அன்பினால் அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால். So by surrendering to the feet of the Lord, those feet will give us a meeting with the Supreme Lord. ஆகவே பகவானுடைய மலர் பாதங்களில் சரணடைவதன் மூலமாக நமக்கு பகவானை சந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. So in this way, the devotee is always dedicated to surrendering and serving the lotus feet of the Lord. ஆகவே இவ்வாறாக பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானிடம் சரணடைவதிலும் அவருக்கு சேவை செய்வதிலும் ஈடுபடுகிறார்கள். So this may be literal. இது ஒரு எழுத்து வாரியாக சொல்லப்படுவதாகும். Because one, the devotees offer the respects in front of the Lord's feet. ஏன் பக்தர்கள் பகவானுடைய மலர் பாதங்களில் மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். But they may also literally serve the lotus feet. For instance, we see Lakshmi is there at the feet of the Lord, massaging his feet. அதே போன்று உண்மையாகவே பக்தர்கள் பகவானுடைய மலர் பாதங்களில் சேவை செய்யலாம். ஏற்றளவில் மட்டுமல்லாமல், ஏனெனில் நாம் பார்க்கின்றோம் லக்ஷ்மி அவர்கள் பகவானுடைய மலர் பாதங்களில் எப்பொழுதும் சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். So when the devotees from Vraja met the devotees from Dwarka and Kurukshetra, then the queens began to describe how Krishna married them. ஆகவே துவாரகா குருக்ஷேத்திர போன்ற இடங்களில் வந்து பக்தர்கள் அவருடைய துணைவியர்கள் பகவானுடைய துணைவியர்கள் எவ்வாறு மனம் புரிந்து கொண்டார் என்பதை விளக்க முயற்சிக்கிறார்கள். So they all, most of them, they end their description by saying, "May I serve the lotus feet of the Lord." பெரும்பாலான இவர்கள் நான் பகவானுடைய மலர் பாதங்களில் சேவை செய்ய முடியுமா என்பதையே ஒரு முடிவாக சொல்கிறார்கள். And one of them says, one of the queens says, "May I always massage your lotus feet." ஆகவே அவர்கள் எப்பொழுதும் நான் உங்களுடைய திருப்பாதங்களை பிடித்து விட முடியுமா என்பதையே முடிவாக சொல்கிறார்கள். So that is the aspiration of the very intimate devotees of the Lord. ஆகவே மிக நெருக்கமான தொடர்புடைய பக்தர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்பவும் இதுவாகவே இருக்கின்றது. So those who are not so intimate may aspire simply to serve the Lord. பகவானிடம் நெருக்கமான தொடர்பு கொள்ளாதவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தை மட்டுமே கொண்டிருக்கலாம். But they do so in a very humble attitude. So they also express it, "May I serve your lotus feet." அவர்களும் ஒரு பணிவை காண்பிப்பதன் காரணமாக உங்களுடைய மலர் பாதங்களில் சேவை செய்ய முடியுமா என்று கேட்கலாம். In any case, all of this represents an essential nature of bhakti itself. எப்படி இருப்பினும் இவை இந்த மலர் பாதங்களில் சேவை செய்வது பக்தியினுடைய அத்தியாவசிய தன்மையை குறிக்கின்றது. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in Sayujya Mukti, does we lose our identity or still do we have identity there? இந்த சரணாகதி என்பது மூலமாக நாம் நம்முடைய தனித்தன்மையை இழந்து விடுகிறோமா? So in Sayujya, we don't think of ourselves as an individual and there are other jivas, etc. It's all one jiva, one consciousness. இந்த சயுஜ்யா என்ற முக்தி பெறும் பொழுது அனைத்தும் ஒன்றரை கலந்த நிலையையே விளக்குகின்றது. This is a state of non-duality so that we don't see differences. அங்கு ஒருமை என்ற தன்மையை விளங்குகிறது, இருமை இருப்பதில்லை. So ultimately, because there is no difference, we cannot even be conscious of another entity. ஆகவே அங்கு இருமைக்கு இடமில்லை என்பது மற்றவரை பற்றி நாம் பிரஜையுடன் இருக்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது. Because then there will be two again. I'm aware of somebody else, so that doesn't exist. இருமை இல்லை என்றால் பிரஜை என்பது மற்றவரை பற்றிய உணர்வு என்பது இருப்பதில்லை. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, towards the beginning of the session you said that this surrender can be actually practiced as an anga of bhakti. So can you just elaborate on that? Because we see other processes like śravanam, kirtanam that we understand, that is, for me it is understandable that we can chant, we can recite verses, read scriptures. Yeah. How do we practice surrender? சரணாகதி என்பது பாதங்களில் சரணடைவது என்று விளக்கினீர்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் ஜபம் செய்வது, படிப்பது என்பது கூட சரணாகதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே சரணடைவது என்பதை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? So in enumerating the 64 angas of bhakti, Sūta Gosvāmī groups some as physical bodily things. இந்த பக்தியின் பல்வேறு அங்கங்களை பிரிவுபடுத்தும் பொழுது ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சில செயல்களை உடல் சரீரத்தின் ரீதியாக செய்யப்படும் செயல்களாக கூறுகிறார். Such as putting tilak on the body. உதாரணத்திற்கு திலகமிட்டுக் கொள்வது, or offering pranamas with your whole body. அல்லது பிரணாம் செலுத்துவது. And then we have some to engage the eye, like seeing the deity. நம்முடைய கண்களை கொண்டு பகவானை தரிசிப்பது. We engage the taste by taking prasadam. பிரசாதத்தை உண்பதன் மூலமாக நாவின் ருசி காண்பது. Engage the ear in hearing. காதுகளை கொண்டு கேட்கின்றோம். We engage the voice in all sorts of things like kirtan, songs and praises and all these, so many angas related with that. நம்முடைய குரலை கொண்டு பாடுகின்றோம், பகவானது புகழ்களை பரப்புகின்றோம். And we can engage the mind also. நாம் நமது மனதை கூட பகவானது சேவையில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். So we have śaraṇaṁ and jhana. நினைவில் கொள்வது என்பது, ஜபம் கொள்வது என்பது, இவையெல்லாம் மனதினுடைய செயல்களாக கருதப்படலாம். We have some mixed angas such as archana, where you engage your physical body, you engage your mind, you engage your senses also. ஆகவே அர்ச்சனை என்பதன் மூலமாக நமது மனம், மனது உடல் என்று இரண்டையும் கலந்து ஈடுபடுத்துகின்றோம். And then we have others who also engage the mind, such as sakya, dasya, which you can't say are engaging a sense as such, but we're meditating, we're a servant, we're meditating, or we're a friend, etc. So we're using the mind for that also. சாக்கிய தாசிய ரசங்களில் நாம் நமது மனதை உபயோகப்படுத்துகிறோம். So therefore, śaraṇagati and ātmanavedana are classed in that group. ātmanavedana and śaraṇagati. சரணாகதி என்பதில் கூட நாம் இவ்வாறு உபயோகப்படுத்துகிறோம். Yeah. And of course we see that ātmanavedana is also there as one of the 9 elements in Prahlad's description. பிரகலாதர் விளக்கும் 9 வழிமுறைகளில் ஆத்ம நிவேதனம் கூட என்பது இருப்பதை காணலாம். So they involve not the body or the gross senses, external senses, but they involve the mind. அவர்கள் தன்னுடைய சரீரங்களையும் புலன்களையும் உபயோகித்து மனதையும் உபயோகித்து சேவை செய்கிறார்கள். But the definition of sadhana bhakti given in nectar devotion is kriti sadhya, to engage the senses, including the mind.
in activities of bhakti. சாதன பக்திக்கான விளக்கத்தை கூறும் பொழுது அங்கு தன்னுடைய புலன்களையும் மனதையும் பக்தியின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதாகும். So therefore not all of the activities are, we can say, physical. ஆகவே அனைத்து செயல்களும் பக்தி சேவைகளும் ஒரே நிலையில் இல்லை. So Maharaj, we see that among Sri Vaishnavas, that's what I've heard, that they once they decide or express their surrender to the Lord, that is sufficient actually to take them back to the spiritual world. So it is more of a mental attitude that they develop, and that is what gives them perfection. இந்த ஸ்பீக்கர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் மனதளவில் நினைத்தாலோ இல்லது ஆசை கொண்டாலோ போதும் அதுவே சரணாகதி என்று விளக்கப்படுவதாக சொல்கிறார்கள். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வோம்? Yeah, at least part of the sampradaya has that belief. So that is like the simple method of attaining the Lord. அது அவர்களுடைய சம்பாதத்தின் வழிமுறையாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு மிக எளிமையான ஒரு வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. Of course their definitions are a little different, because when they say about this, surrender is preferable to bhakti. That bhakti is a little bit of a different definition, because our bhakti includes that surrender. ஆகவே அவர்கள் சொல்லும் பொழுது பக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக சரணாகதியை சொல்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய விளக்கத்தின் பிரகாரம் சரணாகதி என்பது பக்தியினுடைய ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. But as Jiva Gosvāmī points out, that surrender is an essential element, so therefore he puts it as the first anga. ஆனால் ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்களும் இந்த சரணாகதி அடைவது என்பது பக்தியின் ஒரு அத்தியாவசியமான அங்கமாக விளக்குகின்றார். So Maharaj, which means that these 6 items of surrender is something that we can remind ourselves frequently and tune our consciousness to that. ஆகவே இந்த சரணாகதியின் 6 அம்சங்களை நாம் நம்முடைய சேவையின் பொழுது உபயோகித்து நம்முடைய மனதை அதற்கேற்றாற்போல் நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Well, yes, since they are, we can say, essential or inherent elements of bhakti, then it's favorable to think of those elements when we're practicing bhakti. உண்மையே இது பக்தியிற்கு ஒரு சாதகமான நிலையை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களாகும். ஆகவே இவற்றை நாம் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். Maharaj, one more thing. In the second verse, the second part of the verse, it says that even the great demigods are bewildered by your illusory energy, which appears to them in the guise of knowledge. இந்த இரண்டாவது பதத்தில் மாயை என்பது ஞானிகள் போன்றவர்களுக்கு ஒரு ஞானமாக தோன்றுகிறது, ஆனால் அது நம்மை பயமுறுத்துவதாக இருக்கின்றது. So does that mean that the knowledge of the material world is what bewilders them? That the knowledge that they have of this material world? இங்கு பௌதிக உலகத்தை பற்றிய ஞானம் அவர்கள் கொண்டுள்ள ஞானம்தான் அவரது மனதை கலங்க வைக்கின்றதா? In the purport, that's the way it's taken, that knowledge, material knowledge, is ultimately bewildering. It's not knowledge. இந்த விளக்க உரையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்னவெனில் இந்த பௌதிக ஞானம் என்பது மனதை கலங்கடிக்கக்கூடியது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. We can also take it as another type of jnana, that is impersonal jnana. இதை நாம் வேறு விதமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த ஞானத்தை நாம் அருவவாத ஞானமாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். So those in sattva maybe get bewildered by that knowledge and then go for liberation instead. ஆகவே சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த அருவவாத ஞானத்தினால் கலங்கி முக்தி என்ற நிலையை தேடி அலையலாம். Any online questions? Hare Krishna Maharaj, Pranam, your servant Guru yoga-māyāyās. Am I audible, Prabhuji? Yes. Yes, Prabhu. So we see that the gopas, we see that the cowherd boys play with Krishna as an equal. There is no idea of service. How to understand this? Prabhu, it is not clear. Audio is not clear. No idea of service where? Once again, we see that the cowherd boys were relating themselves with Krishna in equal, and that's how they were playing. There was no idea of service between them. So how to understand this?
கோபர்கள் கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்ளும் பொழுது அங்கு சரணாகதி என்ற நிலை இருப்பதில்லை, சேவை என்ற எண்ணம் இருப்பதில்லை. இது எவ்வாறு நாம் கருத வேண்டும்? Well, I don't know the context, but I would suppose it means that they didn't have dasya, in the sense that there was a big difference between Krishna and the cowherds, because in Sakya everybody is equal. அவர்கள் தாசிய ரசத்தில் இல்லை என்ற நிலையில் சாக்கிய ரசத்தில் இருப்பதனால் அவர்கள் ஒரே நிலையில் இருப்பதாக கருதி கொள்கிறார்கள். In dasya, the Lord is superior and the devotee is inferior. தாசிய ரசத்தில் பகவான் மேலான ஒரு நிலையிலும் பக்தர்கள் ஒரு தாழ்வான நிலையிலும் இருக்கின்றார்கள். But if that is present, then one cannot play with the Lord. ஆனால் அத்தகைய ஒரு மனநிலை இருப்பின் பகவானுடன் ஒரே நிலையில் நாம் விளையாடுவது என்பது நடக்காது. Thank you so much, Maharaj. No more questions from online. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.